Now, so let us start. Prepare a frequency. আমরা আগের দিন ব্যাখ্যা করছিলাম continuation of this. Prepare a frequency distribution table. Rather, we know already the frequency distribution means the table, formation of table. By inclusive method, we have to explain later what is the meaning of inclusive and what is the meaning of exclusive. What is the difference between inclusive method and exclusive method? Okay, but before that, first of all, we have to find since just a minute. Number of তোমার নোটবুক এন্ড পেন নিয়ে লিখতে শুরু করো since number of class interval Sir, we have to copy the question also. কোশ্চেনটা কি বলছো? Sir, we have to copy the question. It is better if you copy the question. আমি কি ওয়েট করব কোশ্চেন কপির জন্য? স্যার আরেকবার কি লিখলেন? The screenshot. হ্যাঁ, We can take the screenshot and we can copy later. okay, thank To you. continue. Okay. Since the number of class interval is not given, what is the meaning of number of class interval? How many classes will be there? আমার আগের দিন আমরা we already described to form a table or to represent the raw data into the tabular format. We first record the basically two columns. One is table that is called class, I think, and another is called frequency, right? So and for the class we have to know what is the number of classes will be there. So that's the basic task. But since number of class interval or class is not given, let us first determine the number of classes, and the class width. What is the meaning of class width? We have to explain for the last day. There is a difference between the upper limit and lower limit. I think you little bit knowledge about upper limit and lower limit. Say for example, I give some example of class versus frequency. Just আগের দিনের repetition করার জন্য. Say there is a 0 to 10 is a class, and the frequency is something like that 5 number of students. Say for example, number of marks 10 to 20 there is a class, and say for example the frequency is 10, and 20 to 30 there is a class, and the frequency is 7, and so on. So what is the meaning of this? If this is a class of marks obtained in the statistics, so the marks obtained by the students from 0 marks to 10 marks, the number of students is 5. The students obtain marks between 10 to 20, the number of students is 10. The marks obtained by the students between 20 to 30, 20 থেকে 30 এর মধ্যে মার্কস পেয়েছে, সেরকম number of student is 7. So they are the called class intervals. Class interval 1, class interval 2, and class interval 3, right? And they are the called frequencies. Frequency 1, frequency 2, frequency 3. So, but for this raw data, there is now no such standard is given. Rather, we don't know how many number of classes are there. Bolo. Sir, বলছে classes এর পরে কি লিখেছেন? The number of classes and the class width.
আচ্ছা ক্লাস উইথ মানে কি 0 to 10 ডিফারেন্স কত 10, 10 to 20 what is the difference 10, 20 to 30 what is the range 10. So sometimes it is called range, sometimes it is called class width. Class স্যার determine, লেটাসের পরে কি লিখেছেন? let us first determine the number of classes and the class width. Okay, so how can first of all you have to learn bolo hello কি বলবে? Okay, let us first determine the number of classes and the class width. Okay, now what is the rule to find the number of class স্যার কোশ্চেনটা স্যার ওই ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশন টেবিল? এই তো কোশ্চেন। টেবিলটা তো ওই হ্যাঁ, হ্যাঁ। কোশ্চেনটা ফ্রিকোয়েন্সি হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম এই কোশ্চেনে দেখো লেখা আছে। হ্যালো স্যার বলো ডিস্ট্রিবিউশন টেবিলটা তো কোশ্চেনটাতে লেখা আছে উপরে দেখো। যদি কথায় অসুবিধা হয় চ্যাট বক্সে লেখো বা হোয়াটসঅ্যাপে লেখো, যা খুশি। ওকে, শুরু করি। আবার বলছি যদি অসুবিধা হয় চ্যাট বক্সে লেখো বা হোয়াটসঅ্যাপে লেখো। If problem, write in chat box or WhatsApp. If sound problem, okay. If sound problem, write in chat box or WhatsApp. Okay, let us start. Now, since the number of classes, শুরু করি এবার। বলো। Sir, will you please explain again? Raw data is given. How many data are there? Bolo, 36 students. 36 students. One data is there. No. Yeah. One type of data. Yeah. But how many? What is the number of values? 36. 36. And that is weight data. Weight. That is weight data of 36 students. Now we have to form a table from this raw data. We try to build a table from this data. But to form the table, we don't know what is the number of columns like this. See these examples that is already closed. See this example. We don't know the number of classes and we don't know number of the frequencies for the corresponding classes. So I write, since the number of class interval is not given, let us first determine the number of class and the class width. How can we determine this? First of all, we have to do this and then we go for the formation of table. Yes, sir. Okay, so we start. Yes, sir. Number one, what is the steps to find the number of class, right? আমি এবার লিখছি, what is the steps to find the number of class? Minimum value, number one. The mean value is what? Can you tell by simple observation what is the mean value? Sir, 41. Oh, good. 41. And max value? 63. 61. 63. 62. So 63. 63. range is 63 minus 41, that is equal to 23.
রেঞ্জ মিন্স আমি কিন্তু মাইনাস সিম্বলটা দেইনি, একটু দেখিয়ে দিয়েছি। সো হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস? আই থিঙ্ক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। ইফ ইউ simply subtract 63 41 from 63, you will get 22. But the range, Yes, sir. 22. বোঝা গেল? Why I did write it 23? Why, sir? For example, there are five students whose Yeah. age is like 2 years age, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years. So what is the range? Maximum is 6, minimum is 2. So what is the slab? Yeah. 5. Why Four. 5? No, 5. Why? 2. You can count 2, 3, 4, 5, and 6. ঠিক না? তুমি নিজে ভাবো, তুমি একটা ক্যালকুলেশন করছো, let us there are 5 মানে এজ রেঞ্জ, like 2 years age, 3 years age, 4 years age, 5 years age, and 6 years age, তাই তো? তো ম্যাক্সিমাম এজ হচ্ছে 6, মিনিমাম 2। তোমার হিসাবে ডিফারেন্স হচ্ছে 4, আই আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট দ্য রেঞ্জ ইজ হোয়াট? 2 is included, একদম বোঝা গেল? 2 is included, 3 is included, 4 is included, 5 is included, 6 is included. So the range is 23, right? Okay. Number of terms, স্যার বলো। স্যার বুঝতে পারলাম না, আরেকবার বলুন না। এই ডিফারেন্সটা কত? 22, 63 আর 41 এর ডিফারেন্স কত? 22. 22 প্লাস 1। কেন প্লাস 1 নিলাম সেটা ব্যাখ্যাটা বলি। ধরো তুমি কোনো একটা মানে ক্যালকুলেশনে গেছো, 2 বছর বয়সী, 3 বছর বয়সী, 4 বছর বয়সী, 5 বছর বয়সী, আর 6 বছর বয়সী। তাহলে ম্যাক্স মানে কোন একটা বাচ্চাদের বয়স গুনছো, 2 ইয়ার্স, 3 ইয়ার্স, 4 ইয়ার্স, 5 ইয়ার্স, 6 ইয়ার্স। তাহলে মিনিমাম বাচ্চার বয়স কত? 2 বছর। ম্যাক্সিমাম কত? 6 বছর। বিয়োগ করলে কত হয়? 4 বছর। Minimum. 4 বছর তো? 4 বছর। কিন্তু তুমি হ্যাঁ। রেঞ্জ নিচ্ছ 5টা এজ, 5 টাইপ অফ এজ। কেন? 2 ইয়ার্স এর এজের বাচ্চা নিচ্ছ, কাউন্ট করো। 3 ইয়ার্স এজের বাচ্চা নিচ্ছ, 4 ইয়ার এজের বাচ্চা নিচ্ছ, 5 ইয়ার্স এজের বাচ্চা নিচ্ছ, 6 ইয়ার্স এজের বাচ্চা নিচ্ছ। ক্লিয়ার? So if the number of 3 years student will be more than one, then হ্যাঁ, সেটা আমরা পরে আসি। ইফ দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইজ মোর দ্যান ওয়ান, উই হ্যাভ টু এক্সপ্লেন। আসি, ওয়েট করো। ফার্স্ট অফ অল, এটা ফর দিস কেস অলসো, সে ফর এক্সাম্পল 41 রিপিটেড, মেবি 50 রিপিটেড ফর দিস এক্সাম্পল। আমরা আসছি পরে বলছি। ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু রাইট দ্য রেঞ্জ। ওকে, ক্লিয়ার? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ রেঞ্জ? হতেই পারে ওর কথাটা, ও বলছিল যে 3 বছর বয়সী বাচ্চা যদি রিপিট হয়, হ্যাঁ হতেই পারে। ওটা কেন? আমাদের বড় এক্সাম্পলটাই ভাবো, বড় 50 ইয়ার্স এর 50 ওয়েট, সেটাও রিপিট হতে পারে, আসবে। কি করে করবো? উই হ্যাভ টু এক্সপ্লেন। আসছি। নাও দ্য রেঞ্জ ইজ দিস। ক্লিয়ার? নাও the number of item (36) আপত্তি আছে? নাম্বার অফ আইটেম 36 কারো আপত্তি আছে? No, sir. না স্যার। No, sir. So using Star's rule, the number of class interval হয়ে গেল। Sir, which rule? Using STURGE, Star's rule, number of class interval equal to K equal to
1 plus 3.3 log n, that is equal to 1 plus 3.3 log 36. And a log is a mathematical function. আমাদের মজা হচ্ছে at the time of exam this part may be omitted, মানে পরীক্ষায় বলেই দেবে অনেক সময় আমি এই অঙ্কটা বড় করে করাচ্ছি, অনেক সময় বলেই দেবে the number of class interval is 10, যদি পরীক্ষায় বলেই দেয় নাম্বার অফ ক্লাস ইন্টারভ্যাল ইজ 10, আমাদের এই যে স্টেপ 1 স্টেপ 2 এইগুলো করতে হবে না। ক্লিয়ার? ইফ at the time of exam it is given that the number of class interval is given, right? If at the time of exam number of class interval is given, no need to do this, that is you would no need to apply the stars rule, no need to find the minimum value, maximum value, etc, etc. ওকে, আমি অঙ্কটাকে একটু এক্সটেন্ডেড করছি, যদি শক্ত অঙ্ক, যদি কঠিন অঙ্ক আসে তাহলে what you have to do, okay? If there is a tough sum, then you have to do. So স্যার বলছি এই স্টার্স রুলটা একবার বুঝিয়ে দেবেন এই ব্যাপারটা। স্ট্যাটাস বলছি, স্ট্যাটাস বলছে যে নাম্বার অফ ক্লাস ইন্টারভ্যাল, আমি করিনি, করছি এখন নাম্বার অফ ক্লাস ইন্টারভ্যালটা, নাম্বার অফ ক্লাস ইন্টারভ্যাল হবে 1 plus 3.3 into log of total number of values. Okay, 1 plus 3.3 log of total number of values, and log of this তোমরা নিজস্ব ক্যালকুলেটর দিয়ে ইউজ করতে পারো, মানে 3.3 টা কিন্তু ফিক্সড, হ্যাঁ, 36 ভ্যারি ডিপেন্ডিং দ্য নাম্বার অফ এন্ট্রিজ আর কি। যদি এখানে 50 জন স্টুডেন্ট থাকতো তাহলে 50 হতো এন এর ভ্যালু, যদি এখানে যেহেতু এখানে 36 স্টুডেন্ট আছে তাই এটা 36 লিখেছি, যদি এটা 50 number of students থাকতো then we have to write 50 here, if there are 100 number of students then write 100. বলো So why you have written 3.3? 3.3 is that is represented by the stars rule. Stars find this theorem formula. So this is the formula. Exam. Okay. This is the And formula. if the class interval is given 10, Class interval. if বলো the class interval will be already given in the question, that is 10, then then right? nothing you have to do anything. Nothing. No need to use the stars rule. If class interval is given, no need to use the stars rule. It is already given. The class interval is 10 or 5 or something like that. Clear? যদি না দেওয়া থাকে, Yes. then only we apply the stars rule. Otherwise, no need to use this. Clear? So how this stars rule came? That is not in our syllabus. Okay, this you can say there is a formula 1 plus 3.3 into log n. That's enough. There is a formula. How this you will get this? Can you? আচ্ছা বলো দেখি ম্যাথমেটিক্সের যখন ফর্মুলাগুলো শেখো, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, তুমি তো জিজ্ঞাসা করোনি কখনো কি করে আসলো, বলেছো? How it how do you know say this formula is equal to this? So there is a formula invented by the stars rule, invented by the stars. Okay, or to find the number of class interval. If class interval is not given in the exam, in the sum, if class interval is given in the sum, no need to use this stars rule. Okay, so let us continue. So 3.3 into log, and if you use in your calculator, mobile, from the mobile or computer, whatever, log value will be 1. আমি দেখলাম এইমাত্র চেক করে 1.556. Okay, and that is roughly multiplied, you can get 6.13 after adding 1, 6.1358. Just check করে দেখো, একবার ক্রস চেক করে দেখো
যদি প্রয়োজন পড়ে 3.3 ইনটু বলো বলো Sir, can we use calculator in our examination? up to 82 mx is allowed. Up to Means? 80, up to the model up to 82 mx. Calculator model up to 82 mx is allowed in your examination. Sir, Right? 82 ms is allowed. fx 82 ms. 82 fx কি mx কি ওটা বলে fx না mx ms ms ms. ms up to 82 ms এফএক্স টা এমএস fx না mx কি বলে আমি জানি না ms না fx ওরা স্যার আমার ক্যালকুলেটরটা fx 82 ms আছে ms. ms ওই 82 mx or 82 fx that up to that level is allowed মানে 100 ms is not allowed Sir, the normal calculators are not allowed. কেন not allowed কে বলেছে up to বলেছে up to Sir, I'm asking. up to normal calculator is obviously allowed maximum scientific calculator up to 82 mx allowed বোঝা গেল আমি লিখে দিচ্ছি বোঝার সুবিধা বোঝার সুবিধা লিখে দিচ্ছি ম্যাক্সিমাম 82 ওই mx না fx কি বলে এমএক্স এমএস mx allowed maximum কিন্তু বলেছি maximum that means maximum in the sense maximum মানে সাইন মানে নরমাল তো obviously allowed বিজনেস ক্যালকুলেটর allowed সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ মানে তুমি যদি 100 mx দিয়ে ঢোকো হবে না 100 mx is not allowed স্যার আমার কাছে তো 100 এমএক্সই আছে স্যার আরে অনলাইন পরীক্ষা কে দেখতে যাচ্ছে 100 mx কি and for the case of offline campus offline exam 100 is not allowed অনলাইনে তুই 100 ইউজ করছিস না 80 ইউজ করছিস কে দেখতে যাচ্ছে ঠিক আছে okay but for the case of offline as per the rule of the university for the case of offline exam maximum 82 mx allowed বোঝা গেল সবাই ক্লিয়ার হ্যাঁ স্যার ন্যাচারালি হ্যাঁ স্যার business calculator normal calculator they were automatically allowed okay যাই হোক আমরা স্যার চলে এলাম so we can so number of class intervals will always be in integer so we are rounding it up to 6 clear বোঝা গেল এই ওটা হ্যাঁ স্যার now স্যার বলো স্যার বলো ওখানে বলো স্যার বলছি ওই লগ 36 যেটা আছে সেটা 1.556 এর পরে আর কিছু বসলো না কেন ওই 36 টা আরে ছোট করে আমি রাউন্ডিং করে দিয়েছি তুই বড় বসা চাই বসা ক্যালকুলেটর করে দেখ কত আসছে ভ্যালু মানে কি করব ওই 36 টা বসলো না কেন সেটা বুঝতে পারছি না মানে না না লগের লগ ভ্যালুটা 1.556 বসলো তারপরে লিখে দিচ্ছি দেখ তারপরে ওই 36 টা কোথায় গেল লগের বলছি দাঁড়া আমি একটু ইন্টারনেট ব্যবহার করি দাঁড়া এক মিনিট জাস্ট মিনিট আমার কাছে তো ক্যালকুলেটর নেই আমি অনলাইন ইন্টারনেট ব্যবহার করছি জাস্ট মিনিট log is a function like sine function let us check দেখা যাচ্ছে নেট হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার কত আসছে It's coming 6.12. আচ্ছা আচ্ছা খুশি? বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে খুশি তো হুম। খুশি তো হ্যাঁ হ্যাঁ আর আগে বল খুশি হ্যাঁ খুশি ধন্যবাদ আচ্ছা বলো সো 1.556 রাউন্ডিং করেছি যাই হোক log is one type of function like sin cos আছে না sin cos আছে না ওই টাইপের log ফাংশন ওকে সো এবার কি যেন বলছিলাম কথাটা ভুলে গেলাম ও ওর হচ্ছে নাও 3 নম্বর দুটো জিনিস জানার দরকার ছিল একটা হচ্ছে নাম্বার অফ ক্লাস কটা হচ্ছে নাম্বার অফ ক্লাস পেয়ে গেলাম কটা ক্লাস হচ্ছে
How many classes will be for the table? 6. 6. এবার 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 এইটা চাই, এইটা এবার কি চাই? Class width. Okay, so the class width equal to range by k, that is কত হয় বল? রেঞ্জ কোথায় গেল? রেঞ্জ 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 23 by 6.1358. Sir, we can't write only 6. নাও 6টা রাউন্ডিং করে করেছি তো পারফেকশন আনার জন্য, বেটার উই ক্যান গো ফর দিস। পরে ওটাকে রাউন্ডিং করে নেব। ওকে, এন্ড আফটার ক্যালকুলেটিং বলতে পারবি কত? এনিওয়ান? আবার আমাকে ইন্টারনেট দেখতে হবে। স্যার 16.929 হতেই পারে না। স্যার Sir, 3.74. 3.78981255 3.74 74 3.7484. আপত্তি আছে? 7 আপত্তি আছে? তারপরে আছে 9. ও ও না স্যার না স্যার 92 ও ঠিক আছে, আর লিখিনি আমি। 3.74 রাউন্ডিং করে 4। Sir, বলো। in place of 6.1358, it's coming 6.1348. কোথায় কিসে সাউন্ড হচ্ছে রে? So in হ্যাঁ স্যার, ওটা place of 48 আসছে। কোনটা রে? 6.1358. ও ঠিক আছে, ওটা 48। আরে তাতে আমার এটা তো Yes, sir. ঠিক আছে। Yes, sir. Huh. এটা 5 করে দিলাম রাউন্ডিং করে। যে রাফলি রাইট 4 ক্লাস ইজ ইকুয়াল টু 4। ঠিক আছে, আপত্তি আছে? সো না স্যার সো নাও উই আর গোয়িং, আমি নেক্সট ক্লাসে শুরু করব ক্লাসের টেবিলটা। আপাতত এইটা আমরা এগোই। তাহলে সিন্স, এবার লেখো সিন্স the mean value equal to 41, তাই তো? এবার আমি একটা রাফ স্কেচ করছি। রাফ করছি কি, আমাদের মিন কত? 41, ম্যাক্স কত? 63, রাইট? 63. উইথ হচ্ছে 4, মানে প্রত্যেকটা ক্লাসের উইথ হচ্ছে 4 and number of class will be 6. Okay, so we start from the say let us option 1, we go for this. Let us option 1, we may start from 40 to 43. কত রেঞ্জ ভালো করে দেখো? 45, 44, 44, 45, 46, 47 4. মিলছে? 48, now it is a trial and error technique. 48, 49, 48, 49, 51, range 4 মাথায় রাখবি, range 4, 52, 53, 54, 55, clear? 56, 57, 58, 59, clear? 60, 61, 62, 63. So there are 6 number of classes: number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. তো এই ছকটা মিলে যাচ্ছে, দেখে নে। টেবিলের বেসিক ফরমেশন ক্লিয়ার? You can go for Yes, another sir. option. You can go for another option also, like this. তুমি কেউ কোশ্চেন করতে পারে, আপনি এরকম করে কেন করলেন, আমি এরকম করে করবো, আমার ইচ্ছা। আপনি 40 থেকে কেন শুরু করলেন? মিনিমাম তো 41, আপনি কেন? আমি ঠিক আছে, আমি 41 থেকে শুরু করি, মিনিমাম 41 থেকে শুরু করি, 41 to 44, 41, 42, 43, 44, range 4, clear? You can go for 45, 46, 47, 48,
49 to 52, 53 to 53, 54, 55, 56, 57 থেকে 57, 58, 59, 60, or you can go for 61, 62, 63, 64. This is also valid, no tension. Either you can go for option 1 or you can go for option 2. যেটা খুশি। Any question regarding this? No, So sir. class, No, sir. so class is formed. Now we have to go for the frequency. Okay. Next class we will go for the actual table. স্যার অপশন 2 টা আরেকবার বলুন। অপশন 2 হচ্ছে অপশন 2 কিছুই না, মিনিমাম তো কত 41 আছে তো। আমি 40 থেকে শুরু করলাম, 40 টা একটা মানে রাউন্ড অফ গন্ধ আছে তাই। মানে 10, 20, 40 এরকম আছে না একটা মানে লজিক্যাল ভাব। You can start from 41 also, no tension. মোদ্দা কথা, you have to do 6 options, 6 class, 1, 2, 3, 4, 5, 6. এখানেও তাই 1, 2, 3, 4, 5, 6 6টা ক্লাস পেতে হবে, প্রত্যেকটা ক্লাসের উইথ যেন 4 হয়, ব্যাস। ক্লিয়ার?